So are we done? Everybody? Right, come on, listen now. Section 18.5, in this nothing is there, my dear friends. 18.5 only says computation to be done as per rules. That's what I've been teaching you from that time. Rule 40 ani, 41 ani, 41A ani, 44 ani. Cheppan ga sir avani? Exactly. Last point in section 18.6. This is very interesting, sir. Sir, Shivateja purchased a laptop and I'm using that laptop for business purpose. Can I take input tax credit? Yes. Now why did government give me credit? You tell me one logic. Government gave me credit because I'm going to use that laptop for my business purpose. But what I've done is, after 6 months, I sold that laptop. Law is telling, Shivateja, whatever credit you have taken or tax on sale price, whichever is higher, pay to the government. అంతే కదా సార్, నీ క్రెడిట్ మీకు ఎందుకు ఇచ్చాను? మీ బిజినెస్ వాడతారని ఇచ్చారు, మీరు అమ్మేస్తే ఎట్లా మరి? సో వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ సప్లై ఆఫ్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఆర్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ ఆన్ విచ్ ITC is claimed. Person must pay higher of the following two. Person must pay higher of the following two. First one, ITC minus 5% per quarter or part thereof. Number two, tax on transaction value. But if refractory bricks are something like fire bricks that don't catch fire. Yeah, refractory bricks. In case of refractory bricks, molds and dies, jigs and fixtures supplied as scrap, then the person may pay tax on the transaction value. You need not do that working called 5% per quarter part thereof. All the working is not required. Directly you can pay tax on what value? Transaction value. Friends, getting clarity everybody? In case of what? Refractory bricks, molds and dies, jigs and fixtures. So done? Please tell the answer for this. Mr. X, a registered person in Telangana state, has purchased a machine for 10 lakhs plus GST at 18%. He has claimed
input tax credit. Okay, my dear friends. Sir, purchase date is 10th May 2022, 21, and the said machine is sold on 10th July on 5th July 2021 for 8 lakhs. Determine the amount payable. Calculate. 2 minutes time. Tell the answer. Done? Tell me what is the answer. 1 lakh 80 180. What are you talking, sir? What is the amount payable? As per which section we are talking? 18(6). Avuna kada? Higher of the following is payable. Madam, just close the door, no, please. Yeah. As per section 18(6), what is the story, sir? Higher of the following is payable. Avuna kada? First one. IT is availed minus 5% per quarter or part thereof. What is IT is availed? 1.8 lakhs. Minus is minus 5% per quarter for how many quarters? 1 quarter. Excellent. Answer is 2 quarters. Nonsense answer. Answer is 2 quarters. 1 quarter is most nonsense answer. Your brain will tell 10th May, June, July, 3 months, 1 quarter only. Ridiculous. In law they clearly define quarter means a period of 3 months. April to June, July to September, October to December, Jan to March. క్వశ్చన్ కావాలని ఇచ్చింది, సబ్జెక్ట్ చెప్పి వెళ్ళిపోతే ఇది తెలియదు అనుకో బిస్కెట్ అయిపోతాం ఎగ్జామ్లో, వచ్చినా కూడా చేయలేం. ద మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ సంథింగ్ ఈవెన్ దో వీ నో దట్. అంతే కదా సార్? తెలియజేయడం వేరు, తెలియచేయకపోవడం వేరు. తెలిసి చెప్పడం ఇంకా బాధాకరం ఇంకేముండదు. ఇంకా దట్స్ ద మోస్ట్ పెయిన్ఫుల్ థింగ్. గెటింగ్ క్లారిటీ? వాట్ ఇస్ ద ఫిగర్? $1 lakh. Second one, tax on transaction value. That is in the figure 8 lakhs into how much? Hence amount payable is 1 lakh. Some crazy people told 1,80,000. Even we kasal. Good morning. Huh? 10 lakhs?
10 lakhs 5% ఎట్లా తీస్తారు సార్? ఐటీ సంబంధం 5% పర్ క్వార్టర్ కదా, వాల్యూతో సంబంధం ఏముంది? మేడం బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటి ఏం చేశారు సార్ మీరు? ప్లీజ్ ఇంపార్టెంట్. ప్రశాంత్ క్లియర్ ను సార్? వండర్ఫుల్ సార్, ప్లీజ్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్, టేక్ ఇట్. Sir, I hope you got the logic why it became 2 quarters. ఎగ్జామ్లో టెంప్ట్ అయిపోయి మే జూన్ జూలై 1 quarter కదా అనుకోవద్దు, అది 2 quarters. So done, are we clear with this? Chalo guys. So friends, we are done with section 18 for that matter. Yeah, interesting section, slightly big section, but very, very important section, no doubt about it. Are we clear? Everybody, come on my dear friends, without any delay, let me move forward to discussion about something called section 20 and 21. Chala crazy section sir, jagrata inandi okasari. Okay? So listen, I'll explain the concept to you first. Please understand that carefully, then we can talk in detail. Listen. Sir, imagine
There is one company known as Tata Limited, whose registered office is in Maharashtra. Okay, sir? Right. Registered office in Maharashtra. Now, Shivateja got audit of Tata Limited. I am going to do the audit of Tata Limited head office as well as branches. Okay. Now my question to you, am I doing the audit only for head office? Speak out. No. Am I doing the audit only for branch office? No. I am doing the audit for entire company as a whole. Correct my difference? Now whatever output service I gave is input service for Tata. Correct or not? Imagine I gave a bill for 1 crore plus GST at 18%, which is 18 lakhs. Whatever credit Tata has got, that head office can take registration as ISD, which stands for Input Service Distributor, and that credit can be distributed to the branches. And to do that, they should take registration as ISD, which stands for Input Service Distributor. So, getting clarity? Speak out. Innara I word input service distributor ani? Dilo concept chala undi. We'll talk in detail. But before I proceed to that, I'll ask you one question. You think properly and tell me the answer. Yeah? Already చెప్పండి. Best friends, listen carefully. Shivateja, a registered person in Telangana state. Okay? He went to Maharashtra for some official work. For what work? He stayed in Taj Hotel. Hotel bill is 20,000. Taj Hotel is one of the top hotel in Maharashtra. They are registered in Maharashtra. Hotel bill is what, sir? 20,000. Question number 1. Will hotel charge GST? Speak out. Cheppan bhaiya. 100% answer is yes. We know that hotel bill GST will definitely apply unless the room rent is less than 1,000 rupees per day. Tells you the exemption list. If the room rent is less than 1,000 per day, it is exempt from GST. More than 1,000 pakka, it becomes taxable. Less than 1,000 per day is exempt. More than 1,000 per day is taxable. Now listen. Question number 2. Will hotel charge IGST or will hotel charge CGST and SGST? చెప్పండి. What is the hotel charge? Yes, Kishore. Even Kishore? So place of supply we learn to know. Tell me what is the answer. But if I that much you are waiting, you tell the answer here. Prashant. Hotel will charge CGST and SGST, no doubt about it. The reason because place of supply is Maharashtra. Accommodation service, immobile property service, place where property is located or intended to be located. Location of supplier is in Maharashtra, place of supply also is in Maharashtra. So they will charge CGST and next. Question number 3. Did Shivateja go for personal purpose or business purpose? Tell me, sir. Tell me what purpose I went. I told you very clear in the question. Right. Question number 4. Last question. Can Shivateja claim input tax credit? Prashant, question అర్థమైందా? Best friends? Yes. Yes. Yes, ఇంకేమో చెప్పేది. Kishore, can we take credit or not? Ganesh bhai? Wonderful. Definitely the answer is what? Yes. Most ridiculous and nonsense answer. Answer is no.
స్టూడెంట్ ఆస్కి ఏం సార్ మీరు నో అంటే ఎస్ అంటారు, ఎస్ అంటే నో అంటారు, నాన్ సెన్స్ అంటారు. ఫ్యాక్టే కదా మరి. ద లాజిక్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ సార్ సార్ ఎందుకు చెప్పాను ఇంపార్టెంట్. ద రీజన్ ఐ టెల్ దట్ ఐ స్ట్రెస్ ఆన్ దట్ వర్డ్ నాన్ సెన్స్ బికాస్ ఐ వాంట్ టు మేక్ లాట్ ఆఫ్ సెన్స్, బికాస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. Listen carefully. Why no is because a registered person in one state can take credit of CGST, SGST paid in that state, and he can also take credit of IGST, but he can't take credit of CGST, SGST paid in different state. Coming back to my example, Shivateja registered in Telangana. In Telangana, if I pay CGST, SGST, I can take credit, and I can also take credit of IGST. But I can't take credit of CGST, SGST paid in different state. Friends, అర్థమవుతుందా? ఈ కాన్సెప్ట్ తెలియకుండా ఐ కెనాట్ కంప్లీట్ ఐఎస్డి కాన్సెప్ట్. అందుకే చెప్పింది ఫస్ట్. యూ మైట్ గెట్ వన్ డౌట్, సార్ అలా అయితే మీరు హోటల్లో చెప్పొచ్చు కదా సిజిఎస్టీ ఎస్జిఎస్టీ వేయకు ఐజిఎస్టీ వేసి నాకు క్రెడిట్ వచ్చేస్తుంది అని. నువ్వు చెప్తే వాడు వినరు కదా. బికాస్ ప్లేస్ ఆఫ్ సప్లై ఇస్ మహారాష్ట్ర. He will charge CGST, SGST. Just because you tell him, sir, don't charge CGST, SGST, charge IGST, please, sir, abba, please, still he will charge CGST, SGST, because it is an intrastate supply. Are we clear? Now coming back to the discussion. Listen very clearly. We are talking about somebody called input service distributor. Input service, em sir? Distributor. Listen please. ISD can distribute credit of only input services, but not inputs and capital goods. Come on, getting clarity everybody? They'll distribute credit of only what sir? Input services, but not inputs and capital goods. అందుకే వాడు పేరే ఇన్పుట్ సర్వీస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్. They'll distribute credit only of input services. So getting clarity? Next point. Registration is mandatory for ISD as per section 24. గుర్తుందా? Speak out. Exactly. Next point చాలా 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 important. Listen carefully. Credit of a particular month is to be distributed in the same month. Last month you forgot distributing, you can't distribute this month. Over. Once gone forever. You can't distribute. Credit is not going anywhere, but you can't distribute. So clear, no? Credit of both eligible and ineligible to be distributed. Next. Credit is distributed only to those units which are operational during current year. Operational during current year. If the unit is closed, there is no question of distributing credit. Adhamainda? Now next 2 points, CMA people, I did not tell you, but you will understand easily. If credit is attributable to a particular unit, then it is distributed to that unit only. అది వాడికి సంబంధించింది అయితే వాడికే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయి. సరే అంతే కదా, తెలుసు కదా మనకి ఇవన్నీ. నెక్స్ట్, ఇఫ్ క్రెడిట్ ఈస్ attributable to all the units, then it is to be apportioned in the ratio of turnover during preceding financial year. But if turnover during preceding financial year is not available, then turnover during preceding quarter, come on guys, turnover during preceding what sir?
quarter is considered. First preference is turnover during what? Preceding financial year. If it is not available, then turnover during preceding what, sir? Quarter. ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుందా? స్పీక్ అవుట్. ఇప్పుడు ఒక పాయింట్ ఏంటంటే జాగ్రత్త అయినండి సార్, ప్లీజ్ స్పీక్ అవుట్, లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. ఇఫ్ ద క్రెడిట్ ఈస్ సిజిఎస్టి అండ్ ఎస్జిఎస్టి, సిజిఎస్టి అండ్ ఎస్జిఎస్టి, and the unit is in same state, then it is distributed as CGST and SGST only. However, if the unit is located in different state, then CGST and SGST credit is to be distributed as IGST credit. సార్ మీకు అర్థమవుతుందా సార్? లిజన్ కేర్ఫుల్లీ, చాలా జాగ్రత్త అయినండి సార్, లిజన్ కేర్ఫుల్లీ. కమ్ కాన్సన్ట్రేట్. Shivateja is in Telangana. Shivateja is giving service to one company called Tata Limited, which is also in Telangana. What will I charge? CGST, SGST. And Tata Limited is taken ISG registration. Now what will Tata Limited do? They will distribute credit to their branches. Will Tata distribute Reliance? Will distribute only to our units who are having same PAN, but GST number is different. Ante kada sir? If one more branch is in Telangana itself, will distribute CGST, SGST credit as CGST, SGST credit only. But if the unit is in Andhra Pradesh, then CGST, SGST credit will distribute as IGST credit. Logic enti? AP fellow cannot take credit of CGST, SGST paid in Telangana. అందుకే we are distributing CGST, SGST credit as IGST credit. ఇందాక చెప్పాను కదా కాన్సెప్ట్ అది. Shivateja went to Mumbai, Taj Hotel, staying there, CGST, SGST, I can't take credit. Friends, అర్థమవుతుందా? So speak out. Very, 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 very interesting. Next, credit is to be distributed only to those units having same PAN. Obviously, Reliance cannot distribute to Tata. Tata can't distribute to Reliance. Next, as per rule 39, rule what sir? 39, ISD should file GSTR 6 by 13th of next month. 13th of? Friends, అర్థమవుతుందా? Now finally, one last crazy note. Listen. As per section 21, if credit is distributed in contravention of section 20, then the excess distributed, మామూలు ఎక్సెస్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఏం చేయాలి? రివర్స్ తీసేసుకోవాలి కదా. గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది తెలుసా? రివర్స్ నేను నీకియా, నేను తీసేసుకుంటా. సార్, ఐఎమ్ హెడ్ ఆఫీస్, who are ISD registration, I am distributing credit to you. నేను మీకు ఎక్స్ట్రా క్రెడిట్ ఇచ్చేసా, ఇవ్వాల్సింది 10, ఇచ్చేది 12, ఎక్స్ట్రా 12, 2 lakhs వచ్చింది కదా. ఆ 2 lakhs లాజికల్గా ఏం చేయాలా? 2 lakhs మళ్ళీ రిటర్న్ నాకే ఇచ్చారు కదా. గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది మళ్ళీ మీరు కాదు, ఎక్స్ట్రా ఎంత వచ్చింది? 2 lakhs, అది నా కట్టి. Excess distribution shall be recovered by the government. చూసారా వాడు ఏం చెప్తున్నాడు? ఎక్స్ట్రా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసినాం అనుకో, నేనేమన్నా ఎంత ఉంది ఎక్స్ట్రా నాకు ఇచ్చేయి. వీఆర్ యువర్ పార్ట్నర్, వేర్ ఎవర్ యూ గో వీ విల్ ఫాలో. ఫ్రెండ్స్, అండర్స్టాండింగ్ సార్? వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెక్షన్ 20 and 21. I hope we got full clarity on this. Take it, come on, important.
Sir, done? Everybody come on, please reply. Chalo guys. Now, let's not start section 17. Listen first carefully. Tell me guys, what all we have done so far now? Sir, I know ITC is crazy. That's why so much of importance there in the exam. So please listen. Section 16 is over. 18 is over. Section 19, Section 20, Section 21. And let me tell you very clearly, Section 16 deals with eligibility and conditions to claim input tax credit. 18 deals with availability of ITC under special circumstances. 19 job work. 20 ISD. 21 recovery in case of excess distribution. So getting clarity everybody? So please reply, come on. All of us. Chalo guys, now section rule form. Consider it carefully and tell me. Section number we discussed in section 16 and we discussed about rule number, which rule number we discussed? Rule number 36, documentary requirements. Correct, no? And we also discussed about rule number 37, reversal of credit in case of non-payment of consideration. But there was no found number as such. అర్థమవుతుంది నేను మాట్లాడుతుంది? ఒక 2 minutes ఆగండి రాసుకోండి కావాలంటే, బట్ ఒకసారి వినండి ఫస్ట్. సరే అవునా కాదా? అర్థమవుతుందా లేదా? I hope you understood what I am just trying to do. I am just trying to summarize everything. Next, section 18(1) dealt by rule 40. Form number is GST ITC 01. And section 18(3), in that it is rule number 41 plus rule 41, rule 41A. And for rule 41, it is GST ITC 02. Friends, avuna kada? This GST ITC 02A. Then, section 18(4). This is rule 44. Then here it is GST ITC 03. And section 19, which is about job work, rule 45. And it is GST ITC 04. Section 20 is rule 39, where we will file GSTR 6. So, అర్థమైందా? Different sections లో we cover different rules. In different rules we cover different form numbers. But I brought everything in one place. I hope you understood. So what is section 16? Eligibility and conditions to claim input tax credit. Section 17 will talk. Section 18, availability of credit under special circumstances. 19 job work. 20 ISD. 21 recovery in case of excess distribution. Rule 36. So if you observe carefully, 36 is over, 37 is over, 38 will talk, 39 is done, 40 done, 41 done, 41A done, 42, 43 will talk, 44, 45 is over. 36 documentary requirements. 37 reversal of credit in case of non-payment of consideration within 180 days. Part payment and part reversal. 38 matardam. 39 ISD. 40 claiming credit in special circumstances. 41 transfer of credit for amalgamation, merger, demerger. 41A multiple place of business within the same state. 42, 43 will talk. 44 manner of reversal of credit in special circumstances. 45 job work. సార్ క్లియరా? అర్థమైందా? తీసుకోండి సమ్మరీ. ఈజీ ఉంటుంది మీకు, తర్వాత రివిజన్ అప్పుడు ఈజీ ఉంటుంది.
ఆర్ వి డన్? ఆర్ వి క్లియర్ విత్ దిస్ ఎవ్రీబడి? సార్ డెప్త్ అర్థమైంది ఐటీసీ చాప్టర్లో? ఇంత డెప్త్ ఉంది, నిజంగా ఇంత డెప్త్ ఉంది ఐటీసీలో. మరి జోకేం కాదు ఐటీసీ అంటే. మరి సమ్ ఫ్రెండ్స్, అవును సార్, క్లియర్ అయ్యే సార్, డెప్త్ ఉంది సార్, ఉంది, అదేగా చెప్తుంది నేను కూడా. మరి క్లియరా? బాడీ సెక్షన్ 22, 26. Some friends, liable, not liable, compulsory, procedure, deemed. 27, CTP and RTP. Good. 29, cancellation. 30, revocation of cancellation. ఇది బాగా చెప్తారు. Section 12. Good. IGST Act 12(7). ఆర్గనైజింగ్ an ఈవెంట్. ఆల్రెడీ చెప్పాను, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని, మర్చిపోవద్దు ప్లీజ్. 12 మేడం, బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీస్. మీ పేరే చెప్పిన, ఎగ్జాంపుల్ మీదే చెప్పిన, మీరు మళ్ళీ సెక్షన్ నెంబర్ చెప్పబోతే ఎట్లా? గుర్తుందా? ఇండియన్ బ్యాంక్, కెనరా బ్యాంక్, కరెక్ట్. గుడ్, నైస్. దెన్ వాట్ ఇస్ సెక్షన్ 7? షెడ్యూల్ 3, షెడ్యూల్ 1. Wonderful. No supply, no consideration, still regarded as supply. Correct, no? Everybody? Right. Money changing activity, rule 32(2)(b), up to 1 lakh. 1%. Minimum 250. Very good. 1 lakh to 10 lakhs. 1000 plus 0.5% of amount exceeding 1 lakh. About 10 lakhs. Very good. 5,500 plus 0.1% of amount exceeding 10 lakhs. Maximum 60,000. Super. Next, air travel agent, domestic booking. 0.5. 5%. Domestic booking 5%. Local booking 5%. International booking. ఎవరో లోకల్ అనగానే 10. No. Wonderful. Good. Then life insurance risk cover policy, entire premium. Good. Single premium policy, 10% of premium charged. Gross minus investment ఏమో వేరియబుల్ పాలసీ. జనరల్ పాలసీ అయితే ఫస్ట్ పేమెంట్ 25%, సెకండ్ సబ్సిక్వెంట్ ఇయర్ 12.5%. సూపర్. దెన్ వౌచర్స్, వాల్యూ ఎట్ విచ్ వౌచర్ క్యాన్ బి రిడీమ్డ్. సార్ గుర్తుందా? చెప్పాను, డీటెయిల్ డిస్కస్ చేశాను. దెన్ వాట్ డెబిట్ నోట్, విచ్ మంత్ యూ హ్యావ్ టు షో? Debit note. Same month. Wonderful. For credit note, we have time till next year, September. అరే నేను డిస్కస్ చేశాను కదా, ఆ డేట్ ఆఫ్ యాన్యువల్ రిటర్న్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ అర్లియర్. ఫ్రెండ్స్, we covered that everybody. Please sir, చెప్పండి సార్, మీరు ఏం సార్? కరెక్ట్? నో? డన్ ఆర్ నాట్? స్పాన్సర్షిప్ సర్వీస్ విల్, my favorite part. Sponsorship service, will RCM apply? Wonderful. It will apply only if receiver is a body corporate or firm. Gurtunda? Everybody. GTA, will RCM apply? Yes. If GTA opts 12%, then no RCM. Such a answer. Please, come on, important. Marchipotu. Then, for 3 notified services supplied through e-commerce operator is liable to pay GST. If e-commerce operator does not have physical presence in India, the representative in India is liable to pay GST. No representative will appoint a representative and make him liable. మొత్తం నేను చెప్పినా కదా, ఆ 3 ఏంటో మీరు చెప్పండి.
Transportation of passenger by way of radio taxi, motor cab, maxi cab, motorcycle. గుర్తుందా? Hotel accommodation except when hotel is liable to be registered. మూడోది housekeeping, fantastic, except when person supplying service is liable to be registered. So మాట్లాడండి. Composition scheme 10(2)(a, what is the limit? 10(1). 1.5 crores, 75 lakhs. Manufacturer of some goods cannot take composition scheme. Pan masala, tobacco and tobacco substitutes, ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa, aerated. Good. Machpokan. What is the rate of GST for restaurant? 2.5 plus 2.5 of turnover. Trader 0.5% plus 0.5% of taxable turnover. Section 51. TDS. 52. TCS will apply only if contract value is more than TDS. సార్ కావాలని అడుగుతున్నా సార్, అట్లా మీరు మర్చిపోతేనే అడుగుతున్నా, అట్లా ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. TDS will apply only if the contract value is more than 2.5 lakhs. TCSకి లిమిట్ ఏం లేదు, ఎప్పుడైనా అప్లై అవుతుంది. అక్కడ GSTR 7, ఇక్కడ GSTR 8, అక్కడైనా 10th of next month, ఇక్కడైనా 10th of next month. అండ్ TDSలో ఎక్స్ట్రా పాయింట్ రాసాం, TDS సర్టిఫికేట్ విత్ ఇన్ 5 days. గుర్తుంది కదా? అండ్ ఇంకో పాయింట్ ఏం చెప్పానంటే అక్కడ 1+1, ఇక్కడేమో 0.5 plus 0.5. ఇదేమో ఈ కామర్స్ ఆపరేటర్, అక్కడేమో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్, PSU ఆ కేసెస్. అండ్ ఇంకో GSTR 8లో అదే TCSలో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఈ పేమెంట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ మేడ్ టు యాక్చువల్ సప్లయర్, TCS విల్ నాట్ అప్లై. లాజికే కదా, డైరెక్ట్ వానికి ఇస్తే TCS ఎందుకు వస్తుంది? మనం వాడు ఈకోకి ఇచ్చి ఈకో కూడా వానికి ఇస్తే TCS వస్తుంది. అప్పుడు ఆ ఓన్ వెబ్సైట్ అప్పుడు TCS రాదు. సార్ స్పెషల్గా ఎందుకు చెప్పాలి తెలుసా ఆ కాన్సెప్ట్? నేను దీని రీజన్ కూడా చెప్తాను మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, శివతేజ డిసైడెడ్ టు సెల్ హిస్ సెల్ ఫోన్. ఓకే, ఐ హావ్ టేకెన్ ఫోటో ఆఫ్ మై ఫోన్ అండ్ ఐ పుట్ అప్ ఆన్ OLX. I repeat again, I've taken a photo of this phone and I put up on OLX. Our friend Ganesh saw that phone and he called me. We both met outside. He made payment, I gave cell phone. Is payment made through OLX? TCS will not apply. OLX is an e-commerce operator. OLX is an e-commerce operator, but TCS will not apply. Friends, అర్థమవుతుందా? Please speak out everybody. All of us. I hope pakka clarity has come. Sure. 122nd Amendment Bill. 101st Act. France. What is that? Which year? Wonderful. India? 1st of July. Jammu and Kashmir? 8th? పక్కానా? 8th కదా? డౌట్ ఏం లేదు దాంట్లో. గుడ్. నెక్స్ట్ ఏంటది? కెనడా. మర్చిపోయాను కదా, చెప్పండి. కెనడా. వండర్ఫుల్. GST కౌన్సిల్. సెంటర్ వెయిట్ 1/3, స్టేట్ వెయిట్ 3/4 majority. Center alone, state alone cannot pick anything, cannot take any decision. If any decision has to be taken, center and state together should join the hands. So we discussed that, no? Something interesting, please, no doubt about it. Important as well as interesting. Are we clear? Everybody? Pakka sir? Good. So friends, if I take you back to your material, where of course 80% weightage is for GST itself. With the GST alone you can score very good marks, but of course customs also will add little bit of pinch of salt.
Correct? No, sir. So generally, whenever we eat some food, if salt is little less, taste is okay. But if you add that little bit of pinch of salt, your taste better, no? In the same way, customs, little bit of pinch of salt, taste will be better. Correct? No? Chappan sir, you are on diet. You are eating 2 plates idli, but one bonda will give you satisfaction. In the same way, you are very good with GST. 80% marks will come, but the 20% marks where customs is there, little bit of satisfaction extra will come. I think bonda makes sense, no? Yeah. Come back now. Sir, introduction is done. Levy and collection of tax we discussed already, but I want to spend little bit time on exemptions. Maatladam sir. Anni kaadu gaani important exemptions is what I will discuss with you. Okay na? Then time, value, place. మూడు కలిపి ఒకటే చాప్టర్. కానీ నేను మూడు రోజులు చెప్పా. అంటే టైమింగ్ వేరు. టైం ఏమో మొన్న అయింది, వాల్యూ నిన్న పొద్దునైంది, ప్లేస్ నిన్న సాయంత్రం అయింది. బట్ ఎనీవేస్ వీ హావ్ డన్ ఆల్ దట్. ఐటీసీ పిక్చర్ అవి బాకీ 90% టాస్క్ ఇస్ ఓవర్. ఒక 10% టాస్క్ ఉంది, మాట్లాడదాం. స్టూడెంట్ ఆస్కింగ్ సార్ చెప్పేచ్చు కదా, అది కూడా బ్యాలెన్స్ కూడా. ఐ నో ఆల్రెడీ బ్రెయిన్ హీట్ ఎక్కిపోయింది, అందుకే చెప్పట్లేదు. కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చింది దానికోసమే. సార్ స్పీక్ అవుట్. గ్యాప్ వచ్చింది అనుకోకండి, గ్యాప్ ఇచ్చా. గ్యాప్ రాలే, ఇచ్చా కావాలని. అర్థమైందా? ఎందుకంటే నాకు లాస్ట్లో 20 చెప్పేటప్పుడు సగం మంది ఫేసులు వాళ్ళ ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ ఏమో ఏంటిది ఇదంతా, ఆ అమ్మాయి ఏమోనే ఏందో ఏమో. జస్ట్ జోకింగ్, ఆల్ ఫర్ ఫన్. యా, ఎనీవేస్ జస్ట్ కిడింగ్. బట్ వన్ పాయింట్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ సార్. ఆ టాపిక్స్ అన్ని టైమ్, వాల్యూ, ప్లేస్, ఐటీసీ ఇవన్నీ సార్ ఎగ్జామ్లో మంచి వెయిటేజ్ ఉంటుంది సార్. సార్ నేను పై చెప్పి వదలాలంటే వదిలేచ్చు సార్, నాతో అట్లా కాదు. I mean, I cannot do it. My logic is simple that whatever we are doing should be the best. You can actually check when a couple of your friends are sitting here who are CMA final students. వాళ్ళకి తెలుసు నేను నిజంగా చెప్తున్నాను, వాళ్ళకి ఎంత చెప్పాను మీకు ఎంత చెప్తున్నాను నేను. Frankly speaking, I am not compromising anywhere because my logic is simple. Whatever topics we are learning, we should learn the best so that in exam when we go, we'll perform. ఇప్పుడు ఇందాక పాయింట్ వచ్చింది క్వార్టర్స్. ఏం చెప్తారు? మే, జూన్, జూలై 3 నెలలే, 1 క్వార్టరే. అట్లా అనుకుంటాం మనం. క్వశ్చన్ చూసాను ఇప్పుడు, చేస్తాం మిస్టేక్. ఇప్పుడు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఆయన బ్రెయిన్ ఇట్లా సప్పని వచ్చేస్తుంది ఇట్లా. అన్నా ఏప్రిల్ టు జూన్ క్వార్టర్ అన్నా, జూలై వేరే క్వార్టర్ అన్నా. సో అట్లా బ్రెయిన్గా వెళ్ళిపోతాయి కదా సప్పని. అలా ఉంటుంది సార్, సింపుల్ లాజిక్. దట్స్ హౌ వి డిస్కసింగ్ లిటిల్ మోర్. క్లియర్? డన్. సార్ కొంచెం గమనించండి. నెక్స్ట్ anyways, ITC one last section is pending, section 17, we'll discuss that. Okay, then registration అయిపోయింది. tax invoice, credit note, debit note for information ఇది కూడా అయిపోయింది. చూడండి, అసలు ఎప్పుడు టైమ్ ఆఫ్ సప్లై చాప్టర్ చెప్పినప్పుడు I told you invoice, movement of goods on or before date of removal, no movement of goods, date of delivery or make available, continuous supply of goods when statement is issued, service అయితే 30 days, bank అయితే 45 days. And I also told special point, continuous supply of service more than 3 months. శివతేజ ఇంట్లో వాటర్ ప్యూరిఫైయర్ due date is ascertainable on or before due date of payment, not ascertainable on or before a date of payment. Correct? No? Payment is linked to an event or milestone, completion of event or milestone. ఒక ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు అపార్ట్మెంట్ బుక్ చేసుకున్నాను, నా దగ్గర బిల్డర్ ఎవరు, కిషోర్ కదా. స్లాబ్ పడితే ఎంత, చుట్టూ వాల్స్ వేస్తే ఎంత సార్. డన్. అకౌంట్స్ అండ్ రికార్డ్స్ ఇందులో ఏం లేదు సార్. ఒకప్పుడు తోప్ చాప్టర్, ఇప్పుడు పుష్ చాప్టర్. ఎందుకు ఒకప్పుడు తోప్ అంటే, వన్స్ అపాన్ అంటే దేర్ వాజ్ అ కాన్సెప్ట్. ఇఫ్ అగ్రిగేట్ టర్నోవర్ ఇస్ మోర్ దాన్ 5 crores, every registered person whose aggregate turnover is more than 5 crores should get their accounts audited from a practicing chartered accountant or a cost accountant. But they removed that. Last year they removed the GST audit and told that registered persons you can submit a self-certified reconciliation statement. You need not get certificate from chartered accountant or cost accountant. Biscuit అయిపోయింది. బట్ ఇందులో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటి తెలుసా? అకౌంట్స్ అండ్ రికార్డ్స్ వాట్ ఎవర్ యూ మెయింటైన్, యూ హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్ దెమ్. You have to retain them for a period of 72 months. Inner I word? 72 months from due date of filing
యాన్యువల్ రిటర్న్. అప్పటిదాకా ఆ రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయాలి సార్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ 21-22 డ్యూ డేట్ ఎప్పుడు 31st December 2022, అక్కడ నుంచి 72 months దాకా యూ హ్యావ్ టు ప్రిజర్వ్ ద బుక్స్. యూ షుడ్ నాట్ టెల్ 1 year అయిపోయింది ఈ బుక్స్తో పని లేదు, పల్లీలు పుట్నాలు చక్కెర వీళ్ళు పుట్ట. యూ కెనాట్ డూ ఆల్ దట్. యూ హ్యావ్ టు రిటైన్ ఫర్ 72 months. డన్. పేమెంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ 49-50 గుర్తుందా? TDS TCS డన్. రిటర్న్స్ చిన్న టాపిక్, ఫైన్. మ్యాచింగ్ కాన్సెప్ట్ మీకు ఆల్రెడీ లేదు, అది ఆల్రెడీ చెప్పాను. ప్రాక్టికల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్ ఎట్ ఆల్. ఆడిట్ అండర్ GST just 5 minutes time we'll complete that. E-Waybill not really much of discussion. Customs is left, and let me tell you, customs is not at all custom. Good. So that's all for today. Enjoy, relax for today, have fun. Balance will take for tomorrow. Section 17 I don't want to teach today, I'll teach tomorrow. With a fresh brain come tomorrow morning, so that I'll complete that section 17 and spend little bit time on that audits under GST, E-Waybill, Bujki will complete. But let me tell you, that Bujki will come for 2 marks, 2 marks, 2 mark, 2 mark. 4 2 marks Bujki will become 8 marks. ఏంటంట 8 Bujkiya? అరే 4 2 marks Bujki will become 8 marks. సరే ఏం లేదు సార్, నా పాయింట్ చెప్తా నేను. ఇప్పుడు E-Waybill ఉందా, ఒక 2 marks క్వశ్చన్ వస్తుంది. ఆడిట్ అండర్ GST ఉందా, ఇంకో 2 marks వస్తుంది. మనం ఒక్క హాఫ్ అన్ అవర్ స్పెండ్ చేసి డిస్కస్ చేసినాం అనుకో, ఆ 2 ఈ 2 పాకెట్లో 4 marks వచ్చేస్తాయి. దీనికి ఇంత చేసినప్పుడు దానికి అంతరం చేయాలి కదా. సో క్లియర్ నో? సో బ్యాలెన్స్ విల్ కంప్లీట్ టుమారో, అండ్ టుమారో ఐ విల్ టేక్ టిల్ 1:30 ఆర్ సో. ఓకే, 1:30 అయినా కోఆపరేట్ చేయండి. ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అటు ఇటు అయినా కూడా కొంచెం లంచ్ కొంచెం కాంప్రమైజ్ అయ్యి విల్ కంప్లీట్. ఓకే, 1 o'clock కాగానే నా ఫేస్ చూడకండి సార్, వద్దు. ఓకేనా? సో రేపు కొంచెం లాస్ట్ డే కదా, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అటు ఇటు అవుతుంది, అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. 1 అయిపోతే 1 వదిలేస్తా, 1:30 1:30 వదిలేస్తా, 10 అయిపోతే 10 వదిలేస్తా, కానీ అవ్వదు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో వెరీ మచ్. సీ యూ టుమారో at 8 o'clock. థ్యాంక్ యూ. I'm sorry for starting little late today, but tomorrow we'll start at 8 o'clock. Okay, ఇవాళ కొంచెం లేట్ అయిపోయింది, but tomorrow we'll start at 8. Thank you. And sir, whatever